தேவருள் புரிவாய். தீனதயாளா தீர்க்கதரிசியே, தீனதயாளா தீர்க்கதரிசியே, தீபச்சுடரே என் குருவே. தீனதயாளா தீர்க்கதரிசியே. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvighnan Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shani Pyascha Rahuve Ketuve Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Let's do our first pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply with C. Sushumna Nadi. 7 times. Follow me through.
Mm.
Recording in progress.
Om Kriya Bhavaya Namaha. Om Kriya Bhavaya Namaha. Om Kriya Bhavaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya 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 Namaha.
Om Shri Guru Bhadivaya Namaha. Om Shri Guru Bhadivaya Namaha. Om Shri Guru Bhadivaya Namaha. Om Shri Guru Bhadivaya Namaha. The deep channel Kriya consciousness is the first pranayam. Inhale deeply with Va through Nadi. And exhale deeply, see Nadi again. Follow me through 7 times. Anybody who is joining new, we are doing pranayam, and after that we will do satsang. Just stay here, please. If you know any pranayam, you can follow through. With the deep transcendental Kriya consciousness, let's do the second pranayam, Kriya Kundalini pranayam. Inhaling deeply with Va through Nadi, and exhaling deeply Va. Exhaling deeply, you see, halfway through. Follow me 7 times.
The deep transcendental Kriya consciousness, let's do the third pranayam. Inhaling deeply with Va and exhaling deeply. Receive a single breath through Sushumna Nadi. Follow me through 7 times. COVID-19 leaving away from the world slowly. Let's pray for the health and welfare of the whole world. Let's pray Dhanvantri Maharishi through Babaji and Lord Vishnu. 7 times as usual. Babaji chanting. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरयाय अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरयाय अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरयाय अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरयाय अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरयाय अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरयाय अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. The infectious disease COVID-19 going away from the world, another problem for the world is coming, all because of the end of the Kali Yuga and starting of the Sathsang. Another problem is the war and anger and destruction of human souls.
to avoid these happenings, further to avoid spreading this kind of disease, this kind of destruction of the souls, humans. Let's pray Lord Bhairava to make this transition smooth. 7 times, as usual. Follow me through. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. As usual, we'll continue with our Sathsang today. We have some new member. Satya Jodi, where are you from? Can you put it in the chat room? Maybe she can reply. Happy Diwali. All right, for the new member, I'm just trying to explain what we're doing. So we usually do the meditation in the beginning, a little bit of pranayam, meditation, and then we do Kriya Kundalini pranayam, 3 stages. And then we go for the satsang, and any prayer if there is any. And I am also including hereafter prayer for somebody's health, somebody's problem, somebody's karmic imprints. And today's prayer and chantings I'm going to dedicate to Freddie, who asked me to pray for his problems and karmic imprints also. So today it'll be for him. So I'll continue with our prayer and chanting today. And satsang also. So we'll continue that every week hereafter. Anybody wants to include your name, of course, we can do the toss hereafter. Okay, thank you, Freddie. Thank you for asking me to do that. And any of the volunteers, any of the group members, if you want us to pray for you, we'll do that also during the meditation time and on every day as well as on Sundays. All right. Coimbatore, thank you. Satya Jyoti is from Coimbatore, India. Thank you for joining so early in the morning. Today should be right now in Chennai. It's 5:14 a.m. So in India, so early morning, 5:14. It's Diwali. Diwali too. Yeah. Happy Diwali to everybody. By the way, it's a Diwali day, and in fact, I just rushed to FIU for a Diwali program they are celebrating with in the name of Tamil Diaspora Studies, Siddhas, and they are also celebrating Valala 200. All of you know that our one of the popular Siddhas in southern part of India, particularly in Tamil Nadu, is Valala Ramalinga Adihal, who also follows the deathless art of Mahata Babaji, Kriya Yoga, and everything. So it's interesting that now university is also celebrating and talking about all these programs. And our university, as all of you know, Yoga University of America, we are specifically focused on
spreading the Siddha's message. So some of you might know that we sponsored one of the programs by Sikal Guruchan recently, and we will have this video. I'll post in our groups very soon. So amazingly, Siddhas are coming down to the world, and I always talk about this information they are giving us, that Satyuga and Kali Yuga is joining. Kali Yuga is ending, and Satyuga is beginning, because the transition and the combination of these two giving a lot of problems to the world. And Siddhas, including Lord Shiva himself, will appear in different form, maybe to some people, and help us to pass through humanity smoothly. So that is what is happening, and I've been talking about it quite some time, as all of you know. Let's continue with that information. Anything else I need to say before going? Diwali and Valala 200, right? That's the main thing here. And also, we have to talk about something about our ashram that is coming up. Maybe I will say a little bit more if you have any questions. At the end of the program, you can stay, because I'm expecting some people from India to join also from a Bangalore ashram, and also those who are interested in other parts of the world also, because it's the early morning. Maybe it is hard for some other people to join from India and other parts of the world. So we'll wait for that. Just in a brief just to mention what is going on. Babaji has been blessing us with a lot of gifts this year, and particularly during this month of September. Some of you know that it is my birthday month also. A lot of things will be happening to myself personally and our university. And one of the gifts he's giving during Diwali time is an ashram for our group. So it is possible we can have a retreat very soon. We have been fortunate enough to rent a part of the ashram in Yogi Hari Ashram in Miramar. And I'm glad to introduce Freddie Ji as our maintenance person. He has been helping us to maintain our ashram by cutting the grass and other maintenance work. And hopefully his service continues. Anybody who want to do any volunteer work in the ashram, please let us know. That's going to be our ashram. And we will be okay, sure. You have applied for the PhD program in my site. Yes, I will ask one of the person who's dealing with that, and they will reply to you, ma'am. And also I will get in touch with you. I'll appreciate if you give your phone number, also an email address. I appreciate that. I'm sure you have it in an application, but of course that goes to the office, so I don't have that. So they maybe they are looking at the application. I'll appreciate if you can give your email address and the telephone number, so we can get in touch with you. All right. So with that, also I have given some information about details of the programs and everything. Most of the information is there in the website, and also if you send an email, you will get some replies and so on. We have some application design and with the Bangalore branch and also the main campus here. And we have finished 4 convocations, already given MScs and PhDs to many people. So more details are in the websites, and also we'll be sending you some information over email also. And if you can give me your telephone number, email address, I will find out what is going on in the office. Okay, thank you, appreciate it. Okay, with that being said, if there is any other questions or anything, we'll continue to go to our satsang. Okay, all right. So I was talking a little bit about the ashram. So ashram is functioning now, and we are going to. I think Nideta was here. She left, I think, right? She's not here. Okay. We are going to have a retreat very soon, and also we are going to buy that part of the land. So I'll be giving more information on that.
how we can all participate, how we can be part of the ashram also for the upcoming programs, and also some of the retreats, how we can have your own place. And also we are trying to develop some Siddha herbal gardens. So somebody from Auroville, Pondicherry, so Siddha Herbal Garden, they are going to help us to develop the gardens with all the Siddha medicines. Very soon we are going to have Siddha Herbal Gardens, and we are going to prepare some Siddha medicine right here in our own backyard in the ashram, some of the important herbs most of the Siddhas are talking about. So all of these things are coming very soon. I just want to mention that. And Satyajodi, you can stay here. And then at the end of the satsang, maybe I can answer some of the questions to you, and also finding out what is going on with the application. That being said, we have a little bit of time, so let's go to our satsang today. We're going to continue again every week. We have satsang on some of the important Siddha poems, Siddha literature, and so on. So our a few weeks, we have been working on Shiva Sutra, which is sutras or tantras given by Lord Bhairava to Bhairavi or Mother Parvati. That's what we have been doing. So let's continue from the last week. Let's have a couple of more stanzas what you talked about, and then we'll continue from there. Happy Diwali to everybody. Last week we talked about, we started from Sutra number 71, and these Shiva Sutras are the ones that are answered by Lord Kala Bhairava to the questions asked by Lord Goddess Parvati in order to attain divinity in the Satyuga. So there are 112 sutras, and out of them we have been going over each one of them. And the last week we went over starting from 71 sutra. So sutra number 71 basically talks about the Bindu energy or the Muladhara chakra, which is going to jump through the different chakras that goes through upward through the Ujjaini breath to rise it to the Agnya chakra. Now, because this is the normal path of this Muladhara chakra energy, however, because of imprints and some techniques that differ in meditation techniques, these the time it takes for the Bindu energy to reach the Agnya chakra, it changes from person to person. However, this energy, what Lord Shiva says, is that this energy usually moves like a lightning bolt through every chakra, and we have to imagine that for females especially, how this energy is moving. This energy basically moves from chakra to chakra like a lightning bolt. If the female or imagine this energy moving like that, the more efficient the results will be, and it will be easier for them, for the Muladhara to reach the Agnya, if they imagine the energy as a lightning bolt. For the male, on the contrary, imagine this Bindu Shakti jumping between lightness and darkness from chakra to chakra. So here Lord Shiva gives two different kind of techniques how the Muladhara should rise to the Agnya chakra. For female, it has to go through like a lightning bolt, and for the male, it has to go from lightness to darkness, from chakra to chakra. That was number 71. Number 72 speaks about dreams that affect us emotionally, dreams that affect our imagination, and if affected, dreams are also affected by fear, imagination, and emotion. And if that is affected, in order to form a secure surrounding, one can imagine surrounded by a rainbow aura around one's body to get rid of this affected dream. Keep practicing meditation with the aura of rainbow colors around the body, and whenever one closes one's eyes, imagine the 7 colors of the rainbow or the aura surrounding you, and this will become consistent and part and parcel of your body and will keep the negative energy at bay.
For example, this could be used as a technique. But not to get stuck in the chakras, and can be used as a technique to break free from the imprint and other challenges posed by the planet and other obstacles, and hence to elevate oneself from these obstacles, try and use the techniques. That was sutra number 72. Sutra number 73, another technique that Lord Shiva gave, is that during the summertime there are lots of clouds that are seen, and without these clouds it is a pure blue sky. Look at this pure blue sky without any expectations and focus on it. A lot of akashic energy can be received, and one can completely dissolve oneself into it, and the mind will keep expanding in the blue sky. As the tears flow, mercy will also flow, and this will expand the mind, and other grace and desires and grace will also be there. Other negative energies such as other negative thoughts such as desires, anger, worry, vengeance, feelings will all disappear, and the mind will become like Vetavali, which is your static darkness, and it will have the same characteristic of a shunya. And thereby, 1 minute. Vetavali is not open darkness. It is actually complete static darkness. Yeah, it is it's a complete light. Complete light. Okay, With so darkness. static light. Yeah. It's not static darkness. Yeah, Thank static you. light completely. Mm. Okay. So this Vetavali will become like Vetavali, and also some characteristics of Shunya. This will give complete contentment and satisfaction, which can be achieved. By doing this practice or this technique, imprint and other humanly nature qualities will disappear, and one can achieve the state of Vetavali. That was number 73. Number 74, as Lord Shiva addressed her as Shakti, he also provided her with one more technique and asked her to imagine the infinite Prabhanjam or the universe inside the head. And if we practice that technique, one can transverse through the mind, and also awareness will be there. Because mind will be there only if there is physical body, and if this technique is followed, the mind will disappear and one can reach the Vetavali, and thus knowledge or jnana can flow naturally and does not confide only through the mind or through the books. Prana can be blossomed also using this technique. So whenever one closes one's eye, think that the brain and the mind takes the huge shape of or merges with the Prabhanjam universe, and let your mind take you beyond boundaries, and ultimately one can feel the whole Prabhanjam or the universe, which makes the mind eventually disappear. Sutra number 75 talks about the three states of mind, which is in normal presence. The first state of mind is the awareness of the mind with the presence of five senses. The second state of mind is the sleeping state, where it is the full sleeping state, where the body still has some awareness but the senses are shut. The third state of mind is the dreaming state, where the dreams come and go and thus a person is in half sleep. Now also there is a fourth state of mind which is called as the Turiya state, which happens in deep meditation, where the senses are aware but one forgets where we are. This is deep consciousness state, where the mind is very clear, sharp, and there is ample clarity. Whenever one is aware, imagine oneself as a flood of light. When sleeping, imagine that the same flood of light or the body of light is sleeping. During the dreaming stage, do not forget one's light body. Step by step, your body will attain this Turiya stage by practicing this technique. This is a stage where Lord Shiva eventually resides, and one can be closer to him and to be with him where he's always present. Going there to the Turiya state where the awareness is present and no sleep
is done without the uses of the senses, but the body will be in the light body, thereby no action of the senses, but the body is assumed as to be a full of light, and thus one can achieve closer to Lord Shiva. Okay. Okay. So the last sutra is Ratandra is very important, 75, which was talking about. விழிப்பும் உறக்கமுமற்ற ஒளி தேகம். There is, as Vallalar also said, since we are celebrating Vallalar 200 years every year, Vallalar talks about Deha, Voli Deham, that is a light body, right? So Lord Shiva is giving us a technique by which you can get the light body. Okay, how do you get the light body? You can imagine, and be present in the light body, thinking that your body is completely light. Even in a normal situation, think your body is light. And you are sleeping and you are lying down, see the light body is sleeping, not you as a physical body. All right, so ஒளியுடல் படைத்திருப்பதாக பாவனை செய் கனவின் போதும் உன் ஒளியுடலை ஒழுக்காது. Even when you are dreaming, don't forget you are dreaming with your light body. So that is another kind of practice of Tantra Lord Bhairava is giving to Bhairavi. That's 75. Continue with 76, Tantra number 76. Again, as usual, we are translating Shiva Sutras from Tamil to English. So Tamil has been written by Kanaka Subramaniam, who is Ramakanaka Subbirathinam. We are also called Kavanagar in India. ஈசனை ஒளியாக கருதித்தான் ஞானம் விடுதலை வேண்டும் என்பதில்லை. Okay, so there is all these sutras or tantras he has been giving from 73 to 74, 75. He's been talking about light, imagining light as a body, light as what we are. Now, as Jaishi was telling before, darkness, Vettavali darkness, even though it is Vettavali, is Vettavoli. In fact, Allah, when he talks about Vettavali, he also talks about Vettavoli. However, some of you remember, we talked about earlier in Babaji's Kriya Yoga book, there is a complete darkness which is comparable to the black hole, where the scientists are talking about outside the world, also outside the universe, also. So, in this tantra, Lord Bhairava says, "Isane uliya karithan jnanam vidudalai vendum." Doesn't mean that you have to only see light form alone. At the same time, தூய இருளாக கருதி தியானம் செய்து அடையலாம். You can also consider complete darkness outside. That is Babaji's technique he was talking about in Kriya, in Yoga Vedam, in some of you remember. Okay, so that is complete darkness. You can also do that. So one of the famous Siddhas poems, Nalliril Nattam Paindru Adam Nathan, very good. That means in the middle of the night, the darkness, the Nada, Lord Shiva is dancing. Okay, Nalliril Nattam Paindru Nathan. So he's dancing in the middle of the night. So that's one of the reasons why there is a practice in India. They start meditating in the midnight, right in the midnight in the darkness, to get some powers and to get some spiritual evolution and so on and so forth. Based on this technique, Lord Bhairava gave to Bhairavi. You can also meditate in the night time, midnight, and see as a darkness. இதை உணர்த்தும் மழை மேகம் சூழ்ந்த கும்மிருட்டில் விழித்த நிலையில் உள்ளே ஒளியே வெளியே வராதபடி அறைக்குள் தவம் செய். So you can also do meditation in a room with complete darkness. மரணபயம் நீங்கி மலர்ச்சி அடைவாய். So he also says that those who practice complete darkness kind of meditation, you will, the maranabhayam, the escape, fear of death will go completely. Because I think that's what he's indirectly is mentioning during the time of death. People see only darkness, complete darkness coming into them. So if they keep on practicing this kind of meditation, I think they won't get scared of the darkness. Indirectly, that's what it means. So not only light, you can also imagine darkness for your meditation. Okay, it doesn't say whatever is in darkness, but you can also imagine darkness for practicing yourself to avoid the fear of death as well as spiritual evolution. All right, that is Sutra number 76. So any question on this Sutra number 76 before we move on? You have any question? You're okay?
Freddie, are you okay? Any questions on Sutra number 76? Are you there, Freddie? Satya Jyoti, you can unmute also and Saw Talk. Do you have any questions on Sutra number 76? Talking about meditation on darkness, along with meditation and with the light. Yeah, it's actually the darkness. Is it Vettavali or it is different from? No, Vettavali is Vettavali. It is complete light. If you attain that stage of realize the Vettavali, people say that there is no night, there is no day. Those saints always live in light. Even if they sleep, they will be sleeping with light only. So that's why Arunaya Siddha was talking about Tungama Tungirupudi Kalam. Okay, they never sleep, they always see the light. So Vettavali is actually light. In fact, Valala himself says Vettavali. Okay, so darkness is the way the whole universe is designed. Because a lot of power is there in darkness. That's one of the reasons why most of the South Indian gods and goddesses statues are in dark. They mark dark stone. And of course, in northern part of India, they have the marble stones. And but we have this concept of darkness, and that is the way the universe is designed. When you go beyond light, there is 99% darkness, and beyond that also we have Vettavali. So Vettavali is a complete light. That doesn't have anything to do with darkness at Jyoti, as far as I understand. Okay. Hopefully that answers your question. Freddie, you have any question? Okay. Freddie doesn't answer. Maybe it's no problem. Unmute and talk. Okay, let's move on to another question, Rika. Okay, no. Let's move on to Sutra number 7. I had a question. Yeah, go ahead. To meditating in darkness is good, but also can the mantras I hear also in darkness is Yeah, the same thing. You can do that. Now, this is only an alternative. Doesn't mean he's forcing us to practice. He says that you not only you can practice light, because he was talking about light earlier, light body, light. You can imagine light. You can imagine aura around you, rainbow colors and all those. They're all different forms of light meditation. And Lord Shiva says you can also use darkness in your meditation. And one of the side effects, one of the effects of this meditation is some people get scared of death. That scaredness of death will go away completely. You can overcome the fear of death. Okay, so if somebody has a problem, then you can do the practice also. So it is one of the other methods, along with the meditation on light, meditation on darkness also, that can also be used. That's what he says. Okay? Okay. All right, good. If there's no other question, we'll move on to 77. 77 says, Nilavu illada karumeham sūழ்ந்த அமாவாசை போன்ற கும்மிருட்டை திறந்து செய். மல்லாந்து கொடு கண்களை மூடி உனக்கு அஞ்ஞானத்தை அழைப்பார். What he means with that, imagine the sky with no moon. Okay, we also say no moon day, right? New moon day, no moon day. So, நிலவு இல்லாத கருமேகம் சூழ்ந்த. Imagine the sky with no moon. And then it is also completely filled up with dark clouds. Dark clouds. Amavasai போன்ற, just like Amavasai another. New moon day. Just like a new moon day or no moon day. Imagine complete darkness. Select the complete darkness. Lie down. Close your eyes. And look at the darkness with your awareness. With your third eye. You're not opening your eyes. Just inside. After closing your eyes, imagine there is darkness. And do it for some minutes. So do it like that. Look at the darkness for some minutes. And then open your eyes. And then look at the darkness outside. Because remember, you are lying down in the darkness of no moon day. And then you're looking at the darkness outside. And if you do it every day like this,
நாள்தோறும் இப்படி உள்ளிருக்கும் இருளை வெளியில் கூட்டும் தியானத்தை செய். So what you're essentially doing in this practice is, there's a darkness inside you, and then we are looking outside. So you are pouring the darkness which is inside you out towards outside darkness. You're taking the darkness out and putting it outside. And the way to practice is, first close your eyes, see complete darkness inside of you, and then open your eyes and see the complete darkness outside, which is the sky that has no moon, and it is filled up with the dark sky, darkened clouds, and all of these imaginations. If you keep on doing this, if you keep on doing every day, உனக்குள்ளே இருள் அஞ்ஞான மருள் நிரந்தரமாய் அகலும். So you have that of non-intelligence, the darkness within your mind will completely go away by this technique. Darkness in your mind will completely go away. வெளியில் ஞான இருள் உன்னை நிரப்பும். Outside it seems jnana, but that is in darkness. The jnana darkness will come inside. So you are removing the ignorant darkness from your body outside, from your mind outside, and instead you are absorbing the jnana darkness which is coming from the prabanja. Because prabanja is filled up with darkness, but that is jnana darkness. Remember, that is Almighty Himself in terms of darkness. Almighty is nothing but jnana. Okay, Arive Devam. They have a term in Tamil. Arive Devam. Okay, so God is nothing but knowledge. And that is, if you consider darkness within you and putting it off outside, then the darkness which is full of intelligence, full of jnana, that will come inside. When you say jnana in Tamil, we are talking about creative intelligence. Okay, it's creative intelligence, innate creative intelligence. With one of the Maharishi Maheshwari always talk about creative, science of creative intelligence, SCI he calls, science of creative intelligence. Creative intelligence is nothing but jnana in Tamil. All right, intelligence is just arivu. That's just what you read, understand, like physics, chemistry, biology, what you study, that is intelligence. But creative intelligence, jnana, is knowledge about yourself, your body, your mind, your thoughts, your chakras, your atman, all of Paramatman, Jivatman. This kind of knowledge is the ultimate knowledge, right? That is jnana knowledge. Okay, jnana. That is very, very important for life. In fact, in South Indian tradition, we have something called internal life. Outside life, internal life also, which is very, very important. The whole world is suffering and going through all the darkness because this jnana is missing. Jnana is not there, is not promoted. Unfortunately, being Kali Yuga, Kali is also playing to shut down the knowledge of Maya, knowledge of jnana. Instead, he fills it up with Maya darkness. Darkness Maya is inside. That is why Lord Bhairava is giving us a technique by which the darkness within your mind will go away, and the darkness of the universe, prabanja, godliness, will come inside by this technique. And Lord Bhairava himself gives this technique. Amazing, amazing technique. So, நாளடைவில் உனக்குள்ளே இருள் அஞ்ஞான முருள் நிரந்தரமாய் அகலும். வெளியிலுள்ள ஞான இருள் உன்னை நிரப்பும். பகலும் இரவும் உண்டான நிறைவாய். So, if you keep on practicing this, day and night will be same for you. So, you can even function normally in the night time, because you are removing all the darkness outside and you are absorbing the darkness from Prabanja. In fact, there is a practice, some of the practices for Mahakali, they usually do in the darkness only. In the middle of the night, darkness, they do meditation, just like the former Tantra is talking about. So, earlier, in the Sutra number 76, Lord Bhairava assured that you can also imagine darkness, not only light. Then in Sutra number 77, he's giving a technique itself. Go outside, look at the sky, which is no moon there, and then close your eyes and see the darkness within yourself, and open your eyes and see the darkness outside, and then keep practicing. Every 5 minutes you can do it. 5 minutes closing your eyes, 5 minutes opening your eyes, and seeing the darkness outside. Keep on practicing this, practicing equal amount of time, the point at which you will see your darkness completely filled up with jnana from outside, jnana from the prabanja. Is this new meditation? Yeah, it's a new moon meditation. So new moon meditation. Yeah. So you have meditation for the Purnami and full moon day. Now you have meditation for no moon day also. Okay, Lord Bhairava is suggesting. Okay, so that is Sutra number 77. Any question on this?
Satyajodi or Freddy, any question on this? 77. Good. Okay, you're okay. Satyajodi sir, are you okay? Yes, there is a question. Actually, Yes. this Anyana is or Anavam or how is it? Ajnanam is there is no creative intelligence. Like people just submerging in Maya. Like some people are always think that only the body or desires and what they want to get in life, and they will like a lot of food, enjoy eating meat, and sometimes they go for money all the time. They won't mind disturbing or killing animals or even disturbing people, hurting people, enjoying the hurting. That kind of ajnana, that is not jnana. The clarity is not there. They don't know what is the purpose of life. They don't know where they are going, what they are doing, and they confused state. They get depressed sometimes, and then sometimes they get pleasures out of making other people sad and all those stuff. Those are all ajnana. This is darkness. That is darkness of the mind. All right. So in the Panchamaha Bhadangal, they say, Panchamaha Bhadangal, which is including killing. Okay, Parasai, Sinam, Kadumpatri, Murayatra, Palkavachi, too much of desires, too much of anger, too much of worries, all of them are ajnana. Because God has given us so much power, innate ability in us. So you should not worry for anything. God has given us so much of wealth. You should not aspire for too much of wealth, just greediness. You should not have it. Because after all the things which are outside is made of the same material you are made of. So Babaji even says in one of the Yoga Veda, why are you getting so attached to something which you are made of? That is made of the same thing what you are made of. So it is very difficult to understand certain thing, but once you get the Maya away, many of you will understand this concept of ajnana and jnana. Only this Siddha's concept explains jnana very well, away from intelligence. You may get intelligent, you may get a master's degree, you may get a PhD degree, you may get all the scriptures you might have studied, but still, if you are only in the knowledge stage, if you don't have the feeling to it, if you don't realize what you are doing, if you don't experience it, that kind of jnana is, that kind of intelligence is no use for jnana. Okay? Karka kasadara karpave katrapin nirkadakitaha. You have to learn properly, learn clearly, and then stand according to what you read. Otherwise, there's no use of knowledge. Okay, so that is the Thiruvalluvar. So that is jnana. Satyajodi, புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த வித்தியாசம்? So Anavam is just one aspect of Maya. புரியுதுங்க. Yeah. இதுல இப்போ ஆனா நீங்க சொல்லும் போது உங்க குறிப்புல பார்த்தோம்னா ஒளி அதாவது அறிவு பொருளாகிய அறிவு நமக்கு வருது, அப்போ இருள் நீங்குது, அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி இருந்தது. ஆமா, அஞ்ஞா இல்ல அவரு என்ன சொல்றாரு, நீங்க உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுதுனால அதை படிக்கிற பாருங்க. அவரு இந்த இதுல தந்திரத்தை சொல்றாரு, நாளடைவில் உனக்கு உள்ளே இருள் அஞ்ஞான மருள் நிரந்தரமாய் அகலும். அஞ்ஞான மருள்னு சொல்றாரு. அந்த இருள் அஞ்ஞான மருள்ங்கிறாரு லார்ட் பைரவா. Pretty sorry, I have to speak in Tamil a little bit. So one second. So Satyajit sir, அது என்னன்னா அஞ்ஞான மருள்னே சொல்றாரு அவர். மருள் இருள், மருள் இருள் ஒண்ணுங்கிறாரு. மருள் மீன்ஸ் மயக்கம். அதான் மயக்கம் தான் இந்த டார்க்னஸ்ங்கிறாரு. அந்த மருள் நம்ம ஊர்ல மருள் அருள் அப்படி ரெண்டு ஆப்போசிட் சொல்லுவாங்க. அருள்ங்கிறது கடவுள்கிட்ட வருது, மருள்ங்கிறது நம்ம கிட்ட இருக்கிறது, அது இருட்டது, மருளான்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. அருள் ஆப்போசிட். அருள் ஞானத்துல தான் வரும் அருள். மருள் டார்க்னஸ். புரியுதுங்களா? நம்ம உள்ளார இருக்கிற டார்க்னஸ் எடுத்து வெளியே கொட்டிட்டோம்னா வெளியே ஞானம்ங்கிற டார்க்னஸ் நமக்கு ஃபில்லப் ஆயிடும். ஃபில்லப் ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒளியும் வர ஆரம்பிக்கும். நாலேஜ் ஒளின்னு சொல்லலாம், இல்லின்னு சொல்லலாம். இருட்டு ஒளியும் சேர்ந்தது தானே இந்த உலகமே, இருளும் பிரபஞ்சமே. அதனால இருட்டுன்னு நம்ம மறுபடியும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இருட்டு ஏன் மெடிடேட் பண்றாங்க, அதெல்லாம் தப்பு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. லார்ட் சிவா says you can do even that meditation also if you like it. Only has to choose the meditation. If you like the meditation on the light, go ahead and do it. If you enjoy the meditation in the darkness, yeah, go ahead and do it. That's okay. But essentially, Prabanja, the universe is nothing but intelligence, jnana, complete prana shakti. So either way you can attain. Either way you can attain
the Jnanam Irili, Jnanam Maruligali, and Jnanam Niravum. And also Lord Bhairava, Lord Shiva promises, Pahalum Iravum Undranalai Adeva. You will change a stage where day and night will be same for you. Okay, I remember one of my gurus, Maharishi Mahesh, used to tell us this. You never know what is light, what is day, and what is night for you, because they function in the night time. Yes, Freddy. Guruji. Yeah. Yes, I gotta leave the meeting because I gotta do something at 8:30. Okay. Okay, Namaste. Freddy. Yeah. Call me sometime tomorrow, day after. Bye, Thank you. Freddy. Thanks for coming. Okay. Yeah. Okay. Namaste. Namaste. Bye bye. So that is Tantra number 77. Hope that is clear, Satya sir. Then, how about you? Do you have any questions? No, you're clear. Okay, let's go to Sutra number 78. How are we doing with the time? Huh? One more sutra, right? Okay. Unmot Tantra, Sutra number 78. உன் கவனத்தை கூர்மையாக்கு, மிக மிக நுட்பமாக்கு. So your attention should be very, very sharp. This happens in meditation. After meditation, try this. Try to focus on something. The focus will be so clear. I have tried this, it really works amazingly. It is almost like, when there is a concave lens, sometimes we play, you keep the lens under the sunlight, you can burn any paper, right? Because it focuses all the light rays. You can see that kind of effect after meditation. So, Lord Shiva Bhairava says, Gaunate kurmiyaku, miha miha nutpamaku. He's asking to you, very, very minute, very, very sharp, right? Go to that. So that's what we're doing in our mantra japa, mantra meditation also. Very, very sharp. Jadapurul, Virpur, and Elame, Unudan, Adanathan Murgil Todabula Todangum. Jadapurul, Virpur, and Elame, Unudan, Adanathan Murgil Todabula Todangum. Oh my goodness. He's giving a technique by which you can get in touch with the solid objects and also living objects. எல்லாமே அதனதன் மொழியில் தொடர்பு கொள்ள தொடங்கும். See, if you keep your attention sharp, if you keep your attention very, very, how can you say, நுட்பம் எப்படி சொல்றது? நுட்பம்னா complete awareness. Nutpam, say for example, when you do the meditation, right? Now meditation, at least we do the mantra, you go slow. Then you go, that is nutpam. Nutpama pakra, kelapara. Satyajit உங்களுக்கு புரியுதா நுட்பம்னா? கவனத்தை கூர்மையாக்கு, மிக மிக நுட்பமாக்குங்கிறாரு. நுட்பமும் பாரு அப்படிங்கிறாரு கவனத்தை. மீட்டிங்ல இருக்கீங்களா சத்யஜித் சார்? ஓகே. இருக்கீங்க. கொஞ்சம் இடையில கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுதா? சரி. அதாவது ஒரு பைரவ என்ன சொல்றாருன்னா, கூர்மையாக்கு, உன்னுடைய அட்டென்ஷனை ஷார்ப்பா இருக்குன்னு சொல்றாரு. அது புரியுது நமக்கு இல்லையா? ஷார்ப்பா இருக்கணும். மிக மிக நுட்பமாக்குங்கிறார். நுட்பமா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறார். எப்படி நீங்க நுட்பமா பார்ப்பீங்க? கவனமா பார்க்கணும். இப்போ ஒரு லீஃபை பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இலையை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்டா பார்க்கணும். அதே மாதிரி மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்டா பார்க்கணும். ஒரு பள்ளியை பார்க்குறீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்டா பார்க்கணும். லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங். நீ ஒரு ஃபிஷ்ஷை பார்க்குறீங்க அப்படியே ஒரு பானில், அவர் ஃபோக்கஸ்டா பாரு, நுட்பமாக பாருங்கிறாரு. ஃபோக்கஸாக பாரு, கூர்மையாக பாரு, ஷார்ப்பாக பாரு, ஃபோக்கஸ்டாக பாரு. ஃபோக்கஸ் இஸ் அ குட் வேர்ட் ஐ திங்க் ஃபார் நுட்பமாக்கு. அப்படி பார்த்துட்டு இப்படி if you keep on doing practicing this, I remember one of the saint in Haridwar, when I was Rishikesh and I visit பண்ணும்போது, there was one of the saint who just looking at the water alone, nothing else. The attention wasn't anywhere else. He was just focusing only on the Ganges. Which I was trying to divert his attention this way and that way. No, it's a kind of meditation, I think. We're just focusing completely on the Ganges water. And then somebody was telling this the yogi comes here every day, comes in the morning, just look at this, and you go take a lunch, come back after evening, you can come here, look at the Ganges, and then you'll go, it seems. And they were telling that is what he's doing every day. So maybe that is a practice. And Lord Shiva says that's a kind of focusing attention. If you do that, the side effect is, it seems you get in touch with
touch with, you will be connection with Jadapurul. You will be get connection with the solid objects. You will get connection with living objects also. And it seems living objects also. Other than Muril, you will get in touch with them in their own language. If you're going to get in touch with, say, for example, a bird, right? A bird is sitting there and you're watching, focusing on it in their own language, you're going to get in touch with them, it seems. You keep on practicing it. I know some people can speak to birds and animals. Maybe this is the technique they follow or it comes to them naturally. அதனதன் மொழியில் தொடர்புகளை தொடங்கும் காரணம் ஜடப்பொருள் உயிர்ப்பொருள் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் தேவதைகள் தெய்வங்கள் என சகல தத்துவங்களையும் தூண்டல் துலங்கல் ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பாண்ட் முறையில்தான் வடிவமைத்து உள்ளோம். Oh my God. Shiva says how it is being structured. The scientific reason why this technique is designed, that focusing and sharp looking, is because Jada Purul, solid objects, Uyir Purul, living objects, living things, Grahangal, all the planets, Nachatrarangal, all the stars, Devadigal, even Devatas, Devangal, even gods and goddesses. Gods and goddesses, in the Savatatu, they're all principles. He said principle. All these principles are structured. How are they structured? It seems Tundal Tulangal. You stimulate and then respond. So when you are focusing on something, when you have a sharpening look, sharpening mind towards something, you are stimulating that object, stimulating the stone, any non-object you are watching, and you are looking at something living, then you are stimulating that, and that way you are getting in touch with their own language. Wow, I've learned something new today. How we can get in touch, or you can. I have seen. In fact, today I was in Valalar 200 celebration, and he was the Sikal Gurucharan was singing a song from Nandanar, one of the Siddha, one of the Nayanmar. Nandanar கேள்விப்பட்டீங்களா சத்யா சார்? நந்தனார் நம்ம ஊர்ல இருக்கார். நந்தனார். ஆமா, ஆமா. அந்த நந்தனாரோட ஹிஸ்டரி எப்படின்னா, அவர் வந்து கீழ்த்தர பறையர்னு சொல்லுவாங்க. எஸ்சி கேண்டிடேட் அவர், எஸ்சி அவர். அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ அந்த எஸ்சியாக இருக்கிறவங்க, லோவர் காஸ்ட் இருக்கவங்க கோயிலுக்குள்ளார போக முடியாது. they can't enter. And but he is a sincere Shiva devotee. So அதனால he goes to Shiva temple. He cannot go inside, so he stands outside and he is trying to look at Lord Shiva, not Lord Shiva statue. But the problem is when he is looking at it, there is a Nandi in between. Nandi is always there in between, big Nandi. So it is just blocking the view, and he cannot. He goes here. He comes this side and that side. No, Nandi's statue is so big, he cannot see. So he's weeping and crying. Oh, I couldn't see my Lord today, and what's happening? And because he came from long distance to see Lord Shiva in the temple, so he walks and walks a long distance, and then he starts singing a song to Lord Shiva. I have come so much distance and this and that, and because of my power, he says his sins. He was born as a lower caste person, and I cannot get in there. And please remove my sins and give me only 1 feet. It's already but just 1 feet makes the move மாடுன்னு சொல்றாரு, மாட்டை மூவ் பண்ண. Nandi asks Nandi to move. Then he keep on singing and singing, and after some time, you won't believe, the Nandi has moved one side. Well, our show was great. That is why even today it seems the way when they build the temple, they always put Nandi a little bit towards left side. It seems. You have to watch next time when you go. Between Lord Shiva and Nandi will be moved a little bit towards left side. It seems. So the right side you should be able to see. So the Sikal Gurucharan was singing this song, Nandanar song, the same song he sang.
Father Nandi to move. He sang the song amazingly. It was beautiful. I just remember that, how this even stone can Achieve. achieve. Yeah. Understand that. Yeah. This is one of the Siddha song. Nattagallu pesumo. Vakya. Nadanandirangayil. Nattagallu pesumo. Nadanandirangayil. ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது. சித்தர் பாட்டு. So you just keeping a stone, and will that stone speak? You're asking the question. And also then you say, Nathan Vandi Irangayil. Yes, of course it will speak. Right? So there's the answer, but he doesn't give the answer for that. Just asking the question. So I'm trying to explain the twilight language. So if you keep on focusing any non-physical, non-living object, even that will respond, it seems. Because you are speaking in its own language. Its own language. That's why one of the meditation one of my gurus given to us is, when you look at an object, look in terms of atoms, molecules, electrons, protons, energy, and all those stuff, and you'll see the reality, because that is what they are made of. And you also know the famous equation E equal mc square also, which is nothing but energy is equal to mass times of light. So if you remove the light speed, all of them become energy, right? Everything become energy. So mass equal to energy divided by speed of light. Okay? So that is also explains this concept. So in this sutra number 78, Tantra number 78, Lord Bhairava is giving a technique to Bhairavi, to Parvati, that how she can speak to living, how we can converse, how we can communicate with the living as well as non-living things in the universe. That making one's sharp, one attention, make your attention very sharp, make your attention very focused. That way you can speak to living and non-living things in their own language. Okay, they have their own language, but your mind will be turned towards their language, so you can communicate with them. Amazing technique. I learned some new practice today. So I'll stop there. Any question? Do you have any question? No. Satyajit sir, any question? பட்டாசு வெடிக்கிறீங்களா? வெரி குட், வெரி குட். நல்லா வெடிங்க. சத்தம் கேட்குதுங்க. வெளில வெடிக்குதுங்களா? வெரி குட். ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த ஊர்லலாம் வெடிக்க இந்த பண்ண முடியாது, அமெரிக்காவிலாம். ஸோ அதனால நம்மளா பண்ணால் தான் அது இன்டர்நெட் படிச்சுப்பார். ஸோ இந்த ஊரில் வெடிக்க முடியாது, 2 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதனால நம்ம ஊர் வெடிக்க நல்லது தான், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சரி, இந்த ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச்சாவும் போயிட்டு இருக்கேன். அதனால இதுல பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது அது நம்ம நாதம் பார்க்க அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நம்ம மைண்ட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரீச் ஆகி அது மூலியமா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய தன்மை வருமோ அப்படிங்கிறது. அதான் யூர் ரைட், அப்சல்யூட்லி யூர் ரைட். நீங்க அப்படி சொல்றீங்க, ஃப்ரீக்வன்சிக்கு போயிடுறோம், இந்த வைப்ரேஷனுக்கு போறோங்கிறீங்க. யூர் அப்சல்யூட்லி ரைட், பிகாஸ் our mind is made of non-physical entity. And நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, இந்த மகாகாசம் சித்தாகாசம் சொல்லுவாங்க. வேதாத்திரி மகேஸ்வரி சொல்லுவார், வெளியே இருக்கிறது மகாகாசம்பா, உள்ள இருக்கிறது சித்தாகாசம், எல்லாம் ஒன்று தானே. ஒரு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர், whether it is in the pond or whether it is in a cup of glass or the same drop of water in the ocean, எல்லாம் ஒன்று தானே அப்படிம்பாரு. ஸோ அதனால நம்ம தேங்காய் தண்ணியையும் கடல் தண்ணியும் சொல்கிறோம், அவ்வளோதான். இன்னும் உப்பு கறிக்கு கொஞ்சம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் எல்லாம். பட் in both of them H2O, chemically speaking all same thing. ஸோ அதனால நம்ம மைண்டு ஒரு ஷார்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த வைப்ரேஷனுக்கு போக முடியும். ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது பண்ணோன்னா அந்த வைப்ரேஷன் போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கம்யூனிகேட் ஆகிடுவீங்க. தட்ஸ் வாட் இட் மீன்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி, யூர் ரைட். தட்ஸ் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஆல்சோ. அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம போயிடுவோம். அப்போ போயிட்டோம்னா நம்ம அந்த லாங்குவேஜ் நமக்கு பேசுவோம். எப்படி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம போய் ரொம்ப நாள் இருந்தோம்னா நம்மளும் அதேமாரி மாறிடுறோமோ, அதே போல் நம்ம மைண்டு ஒரு ஷார்ப்பாக பார்க்கும் பொழுது, கவனமாக கேட்கும் பொழுது, அப்படியே அந்த வைப்ரேஷனுக்கே நம்ம போயிடுவோம் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. யூர் ரைட், அப்சல்யூட்லி ரைட். ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் இட் மீன்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் வித் தட் டைம் அப் இல்லையா, இதோட நம்ம முடிச்சிருவோம்.
எப்படிங்க சத்யா சார், நீங்கள் இருங்க, நீங்கள் நாங்கள் இப்போ முடிச்சிடுற மெடிடேஷனை, யூ ஸ்டே ஹியர், தென் ஐ வில் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ். என்ன பண்ணுறீங்க என்ன அப்படின்ட்டு இந்த உங்கள் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் பற்றி நான் கேட்குறேன் நான். ஓகேயா, ஸ்டே பண்ணுங்க. ஸோ தட் இஸ் வேறு எதுவும் கொஸ்டின் இருக்கா உங்களுக்கு நம்ம மெடிடேஷனை பற்றி? வீக்லி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வில் சின்ஸ் வி ஹேவ் யுவர் ஃபோன் நம்பர், ஐ எம் கோயிங் டு புட் யூ இன் அவர் மெடிடேஷன் குரூப். யூ வில் கெட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஆல்சோ அவங்க பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் பற்றி நம்ம பேசலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டே பண்ணுங்க, இந்த மெடிடேஷன் முடிஞ்சு ஸ்டே பண்ணுங்க. ஐ வில் டாக் டு யூ. சரி, லெட் அஸ் ஃபினிஷ் அவர் சத்சங் டுடே வித் ஓம் நம சிவாய. சொல்லுங்க, வேற எதுவும் சொல்லணுமா? சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ், அதனால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல. நான் வெயிட் பண்றேங்க. சரி, ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க, முடிஞ்சிடும், பேசலாம். சரி. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. சிவய நமய நவசிம மவயன சீசிய நமவ வசிமயன ஓம். சிவய நம மவயன சீசிய நமவ வசிமயன ஓம். சிவய நம வசிம 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 மவயன சீசிய நமவ வசிமயன ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் கிரிய பவாய. ஓம் கிரிய பவாய. ஓம் கிரிய பவாய. Happy Diwali. Happy Diwali, everyone. ஓகே சார், சத்யஜி சார், ஒரு 2 minutes சொல்லுங்கள். நீங்கள் எப்போ அப்ளை பண்ணீங்க இந்த பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்க்கு? ஐயா மன்னிக்கணும், 2 weeks ஆச்சுங்கய்யா. 2 weeks ஆயிடுச்சா? ஓகே ஓகே. நான் செக் பண்ணுறேன். நான் அந்த ஒரு லீன் ஒருத்தங்க பார்த்துட்ருக்குறாங்க. அவங்க தான் என் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சிங்களா? எதுவும் உங்களோட டிகிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதெல்லாம் யோகாவில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸு? உங்கள் குவாலிஃபிகேஷன்லாம் அனுப்பிச்சிங்களா? அது கூட டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவும்? அடிச்சுங்கய்யா. சரி சரி, ஓகே ஓகே, நான் அதை பார்க்குறேன். நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. அதான் சரி, அப்புறம் போய் அப்ளை பண்ணேன். ஓகே சரி, இன்னும் ஒன்றும் ரிப்ளை ஒன்றும் வரலீங்களா? ஆமாங்கய்யா. ஓகே ஓகே, நான் உங்களுக்கு இமெயில் இருக்குது. ஐ வில் ஆஸ் அ செக்ரட்டரி டு சி வாட் இஸ் கோயிங் ஆன். நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஆன்லைனில் அங்கே பண்ணிட்டு இங்கே பண்ணுறீங்களா, இல்லை இங்கே வர்றது இஷ்டம் இருக்குதா? வாட் யூ பிளானிங்? எப்படினாலும் பண்ணலாங்கய்யா. இப்போ லாஸ்ட் டைம் உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணியிருந்தேன். இங்கே பண்ணுறதுனாலும் ஓகே தாங்கய்யா, நமக்கு எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் விசா அப்ளை பண்ணணும், இங்கே வரணும்னா அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ அந்த மீன் டைம் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கலாம். I will tell you how to do that. So I'm going to ask you to expedite the process, find out what is going on, and I'm sure they might have sent you or maybe on the way. Maybe I don't know why it is getting delayed. I will talk to somebody called Ms. Lee, who is in charge of this admission process.
அது உங்களுக்கு உடனே பண்ண சொல்கிறேன். சரிங்களா? சரிங்கய்யா. Okay, in case it is getting delayed, you can email me and you can also join this every Sunday. We have this meditation. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க, நான் உங்களையும் சேர்த்துடுறேன். நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்காது, ஏன்னா நான் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. அண்ட் வீக் ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் வீக் மறுபடியும் இது கண்டினியூ ஆகும். எவ்ரி சண்டே வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ நீங்கள் ப்ராக்ரஸ் பற்றி பேசலாம், பேசிட்டு. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். ஓகேங்க, பாய் பாய். நன்றிங்க. ஐயா உங்க இமெயில் ஐடி இந்த சேட்டில் போடுற இமெயில் ஐடி. ஆமாம், உங்கள் சேட்டில் போடுற பாருங்கள். இமெயில் ஐடியும் என்னோட டெலிஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறேன். நான் இமெயில் ஐடி போடுற பாருங்கள். kdrmanoharan@gmail.com போடுற பாருங்கள். பார்க்க முடியுதா? சரி, இதான் என்னோட டெலிஃபோன் நம்பர். இது நீங்கள் வந்து அது +1 அமெரிக்காவுக்கு கோடு 1 போட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் சேவ் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப் மூலம் பேசிங்கன்னா என்கிட்ட பேச முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஐம் த பிரசிடென்ட் ஹியர், ஸோ ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராசஸ். சரி, ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணீங்க, ஏன்னா சம் அதர் பீப்புள் மே கம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி அதர் கொஸ்டின் ஸ்டே ஹியர், அதர்வைஸ் யூ கேன் லாக் அவுட். நான் இருந்துட்டு இருப்பேன் கொஞ்ச நேரம், ஏன்னா சென்னையிலேருந்து பெங்களூர்லேருந்து இப்போ வருவாங்கன்னு நேரம் கழிச்சு. ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் தட். ஓகே, இதுல ஒரு டவுட். சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நார்மலா எப்படி ஐயா இருக்கும்? இது சயின்டிபிக் ஓரியன்டா இருக்குமா இல்ல எப்படி இருக்கும் ஐயா? ஆமாங்க, சயின்டிபிக் ஓரியன்டாக இருக்கும். நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணணும். டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் டாபிக் யூ வில் ஹேவ் சம் கைட்ஸ், ப்ரொஃபஸர். ஆமாம், நான் கைட் பண்ணுறது வந்து சித்தர்கள் பற்றி பண்ணால் நான் வருவேன். நான் சித்தாஸ், இம்மார்டாலிட்டி, அதுமாரி டாபிக் எடுத்திங்கன்னா நான் வருவேன். மற்றபடி சித்தா மெடிசன் எடுத்தாலும் நான் வருவேன். வேறு மாரி நீங்கள் அத்த யோகா அப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா, வேறு யோகா ஆசனாஸ் பற்றி பண்ணிங்கன்னா, நம்ம பெங்களூரில் வந்து ஒரு யோகி தேவராஜன் இருக்கார், வைஸ் பிரசிடென்ட், அவரு ஹெல்ப் பண்ணுவார். நீங்கள் பிரணயோகாவில் பிரணயாமல் ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். என்னங்கய்யா? யோகி தேவராஜன் ஐயா தெரியுங்கய்யா? தெரியுமா? ஓகே, அவரும் ஹெல்ப் பண்ணுவார். நீங்கள் பிரணயாமை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா, வி ஹேவ் சம்படி காஸ் தேவகி மாதான்னு இருக்காங்க, அவங்க எக்ஸ்பர்ட். அவங்க ஷி ஹஸ் ரிட்டன் கப்பல் ஆஃப் புக்ஸ் ஆன் பிரணயாம். ஷி கேன் ஹெல்ப் யூ ஆன் தேட். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் டாபிக், நீங்கள் டாபிக் சூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் அட்மிஷன் கிடைச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டில் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது, அதை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதை எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன டாபிக் சூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ப்ரிலிமினரி ரிசர்ச் டாபிக் வந்து இன்ஃபர்மேஷன், பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் யூ ஹேவ் டு சூஸ் அ டாபிக். யுவர் கைடு வில் ஹெல்ப் யூ. என்ன உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எதில் இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல கைடை சூஸ் பண்ணி கொடுப்போம். நீங்க சித்தா பத்தி இது பண்றதுன்னா நீங்க வந்து எல்லா மற்றபடி நம்ம இந்த வெளிகள் அதை பத்தி எல்லாம் நான் தான் பண்ணுவேன். அதை அந்த டாபிக் நான் தான் பண்ணுவேன். இம்மார்டாலிட்டி, சாகக்கலை, நீங்கள் அதில் எதுவும் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நான் வருவேன். நான் சித்தருடைய பாடல் பற்றி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வருவேன். ஓகே, எனக்கு அதான் இன்ட்ரெஸ்ட், அதுக்காக தான் கேட்டேன் ஸ்பெசிஃபிக். ஆமாம், டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அந்த வகையில். ஏன்னா நான் ஒரு 30 years ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த ஃபீல்டில், அலாங் வித் மை சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச். அற்புதம், அற்புதங்கய்யா. அப்போ உங்ககிட்ட சில கேளுங்க. கேட்கலாமா? கேட்கலாம், சொல்லுங்க, கேளுங்க. எனக்கு இருக்க சந்தேகங்கள் கேளுங்க, தாராளமாக கேளுங்க. அதுதான் நம்ம இருக்கோம், கேளுங்க. சரி, சரிங்க. இப்போ வெட்டவெளி சொல்ற மாதிரி ஒரு மௌன வெளின்னு ஒண்ணு குறிப்பிடுறாங்க ஐயா. சரி, அந்த மௌனவெளி அந்த மாதிரி குறிப்பிடுறாரு. ஆமா, இப்போ வல்லார் பாத்தீங்கன்னா அது குறிப்பிடுவாரு. மௌனவெளி பத்தி நிறைய குறிப்புகள்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அந்த மௌனவெளிங்கிறது எதை குறிக்குதுங்கய்யா? அதாவதுங்க, இவங்க வந்து சித்தர்கள் வந்து இந்த ட்வைலைட் லாங்குவேஜ் ரெண்டு அர்த்தத்துல நிறைய விஷயம் கொண்டு போறாங்க.
இப்போ நீங்க வந்து இமேஜினேஷன்ல வந்து ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சூன்யம் மௌனம் அப்படின்ட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அந்த மௌனம் இமேஜின் பண்ண அதுலேயே நீங்கள் போயிடுவீங்க. அது ஈஸியாக போயிடுது. ஆனால் விஞ்ஞானம் வழியாக பார்க்கும்பொழுது ஒரு ரியாலிட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய லேயர்ஸ் அதில் இருக்குது. என்னென்னா இப்போ வந்து வெட்ட வெளி நம்ம 5 வகையான ஒளியை சொல்கிறாங்க. லைட் சொல்லும் பொழுது நம்ம சாதாரணமாக இப்போ இங்கே வந்து லைட் எரியுது இப்போ அமெரிக்காவில், இது பல்பில் எரியுது, லைட்டு டியூப் லைட் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து செயற்கையான ஒளி, இது ஒரு ஒளி ஒன்று. அப்புறம் இயற்கையாக ஒன்று ஒளி இருக்குது, மூன் லைட்டு, சன்லைட்டு, அது இருக்குது இல்லையா, அது இயற்கை ஒளி. 3வது ஒளி வந்து இது நம்ம ஆன்ம ஒளி. 3வது ஒளி ஆன்ம ஒளி, அதுவும் ஜோதி தான், அதுவும் ஆன்ம ஒளி. ஆன்ம ஒளிங்கிறது ஒன்று. அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வெட்ட ஒளி. வெட்ட வெளி தான் வெட்ட ஒளியாக இருக்குது. அதை வந்து அதுக்கு பின்னால் வந்து நீங்கள் டாக்டர்ஸாக வேணால் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், அது வேறு மாதிரி சைடுக்கு போய்டும். அது வெட்ட வெளி வந்து வெட்ட ஒளின்னு சொல்கிறாங்க. நான் வந்து ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு சித்தர்கிட்ட நான் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கும் போது வெட்ட ஒளியை சொல்லி கொடுத்தாரு, எப்படி ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. வெட்ட ஒளி அதுக்கு ஆத்ம ஒளிக்கு மேலே இருக்குது வெட்ட ஒளி. ஏன்னா அது எல்லா ஆத்மனையும் சேர்ந்தது. அது வெட்ட ஒளிக்கு மேலே இன்னொரு ஒளி இருக்குது, அதுக்கு பேர் இறை ஒளி. இறை ஒளி வந்து அல்டிமேட்டு. அதில் வந்து அதுதான் வளர வந்து டச் பண்ணார், இறை ஒளி அதுக்கு பேர். அதான் ஜோதி ஜோதின்னு அவர் அடிக்கடிக்கிட்டே போவார், ஜோதி ஜோதி அந்த ஜோதி இந்த ஜோதின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். ஏன்னா அது வந்து எவல்யூஷனரி ஒளியை தான் அவர் சொல்கிறார். அதுமாரி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார். அதுமாரி பார்க்கும் பொழுது நம்ம வேதாத்திரி மகர்ஷி கூட சொல்லுவார், அந்த தியானம் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அவங்க துரியாததுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. துரியாததுன்னு ஒரு மெடிடேஷன் இருக்குது. நான் வேதாத்திரி ஃபாலோவர் ரொம்ப நாள் இருந்தேன். நான் வேதாத்திரி கூட தங்கி கூட இருக்கிறேன். நான் ஒரு மாதம் தங்கியிருந்தேன். நான் அவர் கூடயே கற்றுட்டு இருந்திருக்கேன். அந்த துரியாதீதம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுவார், துரியாதீதம் போகும்பொழுது மௌனம், பாழ்நிலை, வெட்டவெளி, சூன்யம் எல்லாம் ஒன்றா சொல்லுவார். பாழ்பாரு, அழிந்த இடம் பாரு. ஸோ எல்லாமே ஒரு இடத்த குறிக்கிறது தான் சார். நம்ம சிவவாக்கியர் பாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுவார், கல்லினால் செய்தேவரும் கட்டையால் செய்தேவரும் மண்ணினால் செய்தேவரும் மட்டையால் செய்தேவரும் வெட்ட வெளியதென்று வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிம்பார். எல்லாமே வெட்ட வெளி தானப்பா இருக்குது, அங்கே தான் கும்பிட்றீங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படிம்பார் அவர். ஸோ அந்த வெட்ட வெளிக்கிறது எல்லாத்தையும் நிரப்பிட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் டீப்பாக போனீங்கன்னா வெட்ட வெளிக்கு மேலே இறை ஒளின்னு வேற ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் அதுதான், அந்த இறைவொளி தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஏன் வந்து வித்தியாசமா சொல்றாங்க. அல்டிமேட்டா எல்லாம் ஒண்ணுதான் சொல்றாங்க எல்லாம் கடைசியில். நீங்க அந்த ஒளி சொல்லும் போது கூட 5 நிறங்கள் சொல்லும் போது கூட திருவாசகத்துல கூட குறிப்பு இருக்கும் இல்லைங்களா? நிறங்கள் ஒரு 5 உடையாய் அப்படின்ட்டு பாடல் அதுல வரும். எக்ஸாக்ட்லி. நான் சின்ன வயசுல எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நான் படிக்கும் பொழுது ஒரு சின்ன சக்கரம் மாரி இருக்கும், அதில் நிறைய கலர் இருக்கும், கலர் இருக்கும். ஊதாவா கொஞ்சம் கலர் இருக்கும், அப்புறம் பச்சையாக இருக்கும், மஞ்சளாக இருக்கும். ஒரு வாதியார் என்ன பண்ணுவார், அந்த சக்கரை சுற்றுவார், வேகத்தை சுற்றின உடனே எல்லாமே விளையாடும். கடைசியில் இனிஷியலாக ஒரு கலராக இருந்தது. நான் ஃபேன் சுற்றுற மாரி பிளேடை பார்க்க முடியாது இல்லையா, ஃபேன் சுற்றினா அது வேகத்தில். அதேமாரி இந்த சக்கரை வேக சுற்றும் போது எல்லா கலரும் விளையா போயிடும். அதுமாரி இந்த எல்லா நிறங்களையும் உடைய இறைவன் தான் வந்து நம்ம ஜோதியாக இருக்கிறோம் இல்லையா. அது உள்ளார எல்லா நிறங்களுமே இருக்குது, நம்ம ரெயின்போ மாதிரி இருக்கு வச்சுங்களேன். So he has all the colors. That is true. You are right. Absolutely right. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் சித்தர்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணணுன்னா நீங்கள் நம்மகிட்ட வாங்கினீங்க. நான் என்னென்ன படிக்கணும்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. அந்த இனிஷியலாக வந்து சில புக்ஸ் படிக்க வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் அதை பற்றி ரிப்போர்ட் எழுதிட்டுருக்கோம். ரிப்போர்ட் எழுதிட்டு அப்புறமா நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ண சொல்லுவோம். தென் யூ கெட் a PhD from யூனிவர்சிட்டி. ஓகேங்களா? நீங்கள் என்ன மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பண்ணீங்களா, பேச்சுலர்ஸ் பண்ணுறீங்களா? மாஸ்டர் இன் பயோகெமிஸ்ட்ரி. எங்க பண்ணீங்க? என்ஜிபி காலேஜ் சொல்லி கோயம்புத்தூர்ல தான் பண்ணியிருக்காங்க. கோயம்புத்தூர்ல. வெரி குட். நீங்க பேசுங்க நினைக்கிறேன். நான் ரொம்ப. ஸோ எம்எஸ்சி பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்றீங்க? Are you a faculty member somewhere? வாத்தியார் இருக்கீங்களா, டீச்சர் இருக்கீங்களா? சத்யா சார் கேக்குதா? எதுவும் சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது. சரி, இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க?
ஃபார்மால இருக்குங்கய்யா. ஃபார்மா செக்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டெர்மட்டாலஜி செக்மெண்ட். நான் இது கைனக் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். கேஸ்ட்ரோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ டெர்மால இருக்கேன். ஸோ ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அதெல்லாம் என்ன நடக்கும், நம்ம உடல்ல என்ன மாற்றங்கள் எல்லாம் நிகழும், அதெல்லாம் வந்து நல்லா தெரியுங்க. அது வந்து நமக்கு நம்ம இதுக்கு ரிலேட்டடா நிறைய வந்து மேட்ச் ஆகுது. டாக்டர்ஸ் கிட்ட கூட நான் அதை பத்தி கம்யூனிகேட் பண்ணி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த அங்க லேப் ஃபெசிலிட்டில இருக்குதா? டாக்டர் செல்வமாதரசின் இருப்பாங்க, அவங்களும் ஐயா மன்னிக்கணும், கொஞ்சம் இடையில சரியா கேட்க மாட்டேன். ஆமா ஆமா, ஜஸ்ட் ஓகே. ஸோ நம்ம கன்வர்ஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் எனக்கு இமெயில் பண்ணுங்க, டைரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் சின்ஸ் யூ வாண்ட் டு டூ பிஹெச்டி அண்டர் திஸ் டாபிக், ஸோ ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. நான் அந்த இமெயில் அனுப்புங்க. தென் வி வில் டாக் ஆன் சண்டேஸ். சம் அதர் டைம் வி கேன் டாக் ஓவர் த ஃபோன் ஆல்சோ. ஓகேங்களா? வி கேன் டூ தட். சரிங்க. சரி, ஓகே. தேங்க்யூ சத்யா சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். அப்ரிஷியேட். நன்றி. நன்றி.
ஓகே. தீவா லீஜன் நமஸ்காரம் பண்ணிடலாமா? லக்ஷ்மி மந்திரமே சொல்லியா? இந்த லக்ஷ்மி மந்திரமே சொல்லியா? சொல்லுமா? ஓகே, சொல்லு. ஒரு 18 தடவை சொல்லலாமா, இல்லை 7 தடவை சொல்லலாமா? நச்சுங்க யாரோ நச்சுங்க வச்சுக்க முன்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க, இப்போ பண்ணுறது இல்லை. அது என்ன இந்த மந்திரம் சொல்கிறேன். நீ தானே சொல்லுவேன், நான் வந்து போவேன். நம்ம இது முடிச்சுட்டு பண்ணுவோம். சரி, 7 தடவை பண்ணுவோம். ஏன் हरि ओम श्री मयीं क्लीं संतन्दलक्ष्मीनः खं क्रीं सर्वलक्ष्मीनः वंशं डङ् विलक्ष्मीनः ॐ हं सर्वभाग्यलक्ष्मीनः नभुमं नरुताय श्रीलक्ष्मीनः देवस्य बुधवस्य लवस्य राजवस्य पुरुषवस्य शिवस्य पुत्रसम्पत्तवस्य नालोत्तल सर्वजीवप्राणिकुलं शिशुवं स्वाहा हरि ओम श्री मयीं क्लीं संतन्दलक्ष्मीनः खं क्रीं सर्वलक्ष्मीनः हरि ओम श्री मयीं क्लीं संतलक्ष्मीनः खं क्रीं सर्वलक्ष्मीनः वंशं डङ् विलक्ष्मीनः ॐ हं सर्वभाग्यलक्ष्मीनः नभुमं नरुताय श्रीलक्ष्मीनः देवस्य बुधवस्य लवस्य राजवस्य पुरुषवस्य पुत्रसम्पत्तवस्य नालोत्तल सर्वजीवप्राणिकुलं स्वाहा हरि ओम श्री मयीं क्लीं संतलक्ष्मीनः खं क्रीं सर्वलक्ष्मीनः वंशं डङ् विलक्ष्मीनः ॐ हं सर्वभाग्यलक्ष्मीनः नभुमं नरुताय श्रीलक्ष्मीनः देवस्य बुधवस्य लवस्य राजवस्य पुरुषवस्य शिवस्य पुत्रसम्पत्तवस्य नालोत्तल सर्वजीवप्राणिकुलं स्वाहा हरि ओम श्री मयीं क्लीं संतलक्ष्मीनः खं क्रीं सर्वलक्ष्मीनः वंशं डङ् विलक्ष्मीनः ॐ हं सर्वभाग्यलक्ष्मीनः नभुमं नरुताय श्रीलक्ष्मीनः देवस्य बुधवस्य लवस्य राजवस्य पुरुषवस्य शिवस्य पुत्रसम्पत्तवस्य नालोत्तल सर्वजीवप्राणिकुलं स्वाहा हरि ओम श्री मयीं क्लीं संतलक्ष्मीनः खं क्रीं सर्वलक्ष्मीनः वंशं डङ् विलक्ष्मीनः ॐ हं सर्वभाग्यलक्ष्मीनः नभुमं नरुताय श्रीलक्ष्मीनः देवस्य बुधवस्य लवस्य राजवस्य पुरुषवस्य शिवस्य पुत्रसम्पत्तवस्य नालोत्तल सर्वजीवप्राणिकुलं स्वाहा हरि ओम श्री मयीं क्लीं संतलक्ष्मीनः खं क्रीं सर्वलक्ष्मीनः वंशं डङ् विलक्ष्मीनः ॐ हं सर्वभाग्यलक्ष्मीनः नभुमं नरुताय श्रीलक्ष्मीनः देवस्य बुधवस्य लवस्य राजवस्य पुरुषवस्य शिवस्य पुत्रसम्पत्तवस्य नालोत्तल सर्वजीवप्राणिकुलं स्वाहा हरि ओम श्री मयीं क्लीं संतलक्ष्मीनः खं क्रीं सर्वलक्ष्मीनः वंशं डङ् विलक्ष्मीनः ॐ हं सर्वभाग्यलक्ष्मीनः नभुमं नरुताय श्रीलक्ष्मीनः देवस्य बुधवस्य लवस्य राजवस्य पुरुषवस्य शिवस्य पुत्रसम्पत्तवस्य नालोत्तल सर्वजीवप्राणिकुलं स्वाहा புது புடவை வேற கட்டிங்க இருக்கேன். இதெல்லாம் தினம் தினம் நடக்காது. கிடைக்கும் போது வாங்கிக்கோ. இது நான் நின்று கிடைக்கும் போது வாங்கிக்கோ. பா அதென்ன அவ்வளோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுமா? ஆமாம், ஒரு நாள் தான் கிடைக்குது ஒரு சான்ஸ். அப்பே பண்ணிடுவோம். இப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் சரி இருக்கு. நான் நல்லா இருக்கா கூட நல்லா இருந்திருக்கு. லைக் தட் லைக் தட் கூட. ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாப்பி தீபாவளி. ஒரு கம்மி வந்தா கூட இல்லையா? பார்க்குறேன் நான். இன்னைக்கு இப்படி இப்படி பிஸியாக போயிடுச்சா? எப்படி நடந்தது? நல்லா இருந்தது. நிறைய பேர் வந்திருந்தாரா? ஆமாம், நான் பாதியிலே வந்துட்டேன். ஓ, டிக்கெட் கொடுத்து நிறைய பேர் வந்தாங்களா? ஆமாம்மா,
₹12 என்னமோ 15 ரூபாய். அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் வேறு வருது நிறைய பேர், அவங்களுக்கு ₹5 தான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. டேக் சம் பிக்சர்ஸ் ஐ திங்க் இந்த காமிக்கிறேன். நல்லா பாடுறாரு அவரு. இப்போ இது வந்து எல்லா பாட்டு வள்ளலார் மட்டும் கிடையாது. ஸோ இசாங் பாரதியார் பாட்டு, பாரதிதாசன் பாட்டு எல்லாமே தமிழ் பாட்டு தான் அஃப்கோர்ஸு. அந்த கலையோட ஃபோன் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஆமாம்மா, எடுத்து வந்தேன். இன்னைக்கான்னு கேட்டாங்க. இன்னைக்குன்னா இன்னைக்கு வேண்டாங்க, டைம் இருக்கும்போது நீங்கள் வாங்க அப்படின்னுட்டு. இதை பாரு, நம்ம 2 பேரும் பிக்சர் எடுத்துக்கலாம். இந்த இன்னும் பிக்சர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு பின்னால் வந்து இது இருக்கு. நம்ம 2 பேரும் இந்த பிக்சர் கொஞ்சம் எடுத்தேன். ஓகே, இல்லை பரவாயில்ல, பார்த்து முடிச்சு நான் சார்ஜ் பண்ணுறேன். ஓ ஆமாம், கால் வச்சு எல்லாம் இருக்காமல் இன்னைக்கு தீபாவளி. மயாமி வேற விளையாடுறது ராத்திரி. மயாமி டால்ஃபின்ஸா? Thank you. Good Jimmy. So not so. Dolphins. quello boccale viene così in fetta. I wrote on it. Yeah. Per sure. Right, that's one on Varma. Oh my God, thank you. Really? Talking to 3.
இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சமாதான பாபாஜி இதை பாத்தீங்களா இந்த புக்கு? I don't think you might have seen this. தெரியாது. தெரியாது. But how about this? English? இது தெரியுமா? தமிழ் தெரியாது. This book have you seen? This is in English. This book is written by this media. So he gave me some. I took some from him. But Yeah, before that, I've been collecting some books from somewhere, and they're all sitting in the cupboard. I'm not. That is the thing, no. That That is the thing. That's the problem. That's it. You'll have something to drink? No? You have dinner? Yeah. Oh. I was reading a really very nice book about Kashi Bharat. It was written by professor of religious studies in Harvard. Her name is Diana Ek. She studied South Asian studies. She's got a doctorate, PhD, something like that. She teaches in Harvard. So she has written from a Western perspective. How the city of Kashi evolved to become the house of Shiva. So Favorite, the story that Parvati and Kailasa was the place, right? Shiva. Right. So he decided to marry Parvati and come to Kashi. That's the story. And then there's the story about how that happened. That's not the only thing. There's the history of Kashi, including Buddha's come there. Oh, I know Kashi's been very holy, right? Mahavira comes there. So all those stories are there. And very interesting. How they were apparently in Kashi, there was different, something like Yakshalas. Before the Shiva. So there they had all Yakshas. So they were Yakshas. And then they Actors are like Rakshasas? yeah, Ishtadeva. So then they integrated the Yakshas into Hinduism and then it became all one story. Yeah. Very interesting book. I have read. I don't read books now. I'm not very because I like to read small articles and I learn from them because I can concentrate on it. Quick and yeah. It's quick, it gives you information you need and one day can read more about it. I start telling you to read the things. I just like get lost to the head. I mean, that is the mystery. So the mystery. Yeah, that one I see that. But this one was yes, I already read it. And I just read 20 pages a day, and I don't remember everything, but at the same time, she keeps reminding me of things. And then she was saying that how the original vision of the temple was replaced by a new vision of the temple. And how the Many temples are like that. the old one is gone to become a mosque. And how the so this whole story is given how all these places that were very nice tuned to this Yes, these are lakes. So all these things have now become parks. All because roads there is this part, that part. and the roads and parks. Also, Navika, each should be a talking about. So there are so many. So the original Varanasi is on the hill, and the Ganges used to be quite high because it is protected from the Ganges. And later on, the thing came across the other place, came down and the Ganges. And then there's some rivers dried up, and there's lots and lots of information. See, that's because somebody needs to bring it out. Artists don't know anything. Yeah, that's what. We're learning so much. How Shiva came there, there was a guy called Nikumba. And apparently Nikumba came to his name was and then at that time Nikumba came in fact he was sitting Nikumba and the way it was then his wife something happened and
and then if you drive on and stuff is really. But an integrated story, like everything is mixed into it. They say how Kashi has got Kela inside. That was it. Yeah, they have Kela. They have all the representations of all the big Shiva What temples. is the way they have? Yeah, anyway. So they have all of them. And how, why that is so right. Which is explained in a lot of detail how you do with devoted work versus how how you take Western think about that. Western go to church, you're silent and they read it and you don't make it up. But in the temple, it's all about noise. You make this noise, you sing, you make noise, you hit the bell, Yeah. your devotion is Express very sound and sound and ambient Sound and lights. is part of the devotion. So, That's interesting. Sounds interesting. yeah. But Varanasi, the city of light. City of Right. Yes, but then they do the Ganga Aarti and Yes, they explain how the Aarti came. How Aarti, why do you Aarti? That was part of the Yamadharma culture. part of that. How the Aarti came to be, how the Puja, the whole, everything is kind of explain how Hinduism, Shaivite Hinduism came. Previously, there was really no Hinduism there. Before the British came, They only put the name into yeah, it. because they were Shaivites, they were white and whites, and there were people who believed in names. So there were three types of different believers. And then you also have this Vedic culture, Vedic gods, and you have Puranic gods, and Puranic gods are Vishnu and Shiva, and then Vedic gods are Surya and Chandra and so you've got all Indra is a Vedic god, right? Whereas the Puranic god is Vishnu and we have Krishna and Rama and Shiva and so on. So the whole is given a lot of thought and supposed to be together. It is that the Western we do not understand everything, we do not understand the concept of How many years ago it is? No, he's what is finished it? only. He's finished only, you know, that's what. That's why he's saying that. If you see God, then we. But for that person, you will understand. Like a real I like articles to read in the online. the science articles and even politics and economics. I can read short articles, but you ask me to read a whole thing. Speaking of articles, did you